తమన్ ఎప్పుడు నా సినిమాలకు మంచి మ్యూజిక్ వేస్తాడు, అలాగే ఈ సినిమాలకు వాటిని మించి ఇచ్చాడు మ్యూజిక్. Taman, I've done earlier also films. In fact, this is my third consecutive film with Taman. I think this movie, Ichira Music, is as an album the best music that he's given in totality. Opening schedule of the film, the whole team had the schedule of going to Spain and shooting the songs. The whole burden was on me for sure, making 2 tunes ready for Riya and Let Chalo. So Riya came out really well. తమన్తో కూడా అగైన్ నేనంటే చాలా స్పెషల్గా చేస్తాడు, సేమ్ టైం నాకు కంఫర్ట్గా ఉంటుంది, మంచి మ్యూజిక్ చేస్తాడు, బయటికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం కనిపించలేదు. నా నెక్లెస్ తోడు సాయంత్రం నా వెన్నెల రాత్రి ఏకాంతం నడి నిద్ర చరిపే సంగీతం నువ్వే నువ్వే. We had so much of appreciation and so దాని రోజు లేట్ చలో అనేప్పటికీ ఫస్ట్ కొంచెం we had a break, ఎలా ఈ ట్యూన్ ఎలా వస్తుంది, బాగుంటుందా అని, 4th సాంగ్ ఓకేనా అని. బట్ విజువల్గా వచ్చిన వెంటనే ఎవ్రీవన్ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ. నా ఫేవరెట్ సాంగ్ అంటే లేచలో, అది నాకు చాలా ఇష్టమైన సాంగ్. మిగతా సాంగ్లు అన్నీ కూడా ఇష్టం, బట్ ఇది ఎక్కువగా ఇష్టం నాకు. ఈవెన్ దో రియా ఇస్ మై నేమ్, బట్ లే చలో ఇస్ మై మోస్ట్ ఫేవరెట్ సాంగ్. నేను అట్లీస్ట్ 10-15 టైమ్స్ వింటాను డేలో. సాంగ్ కి కంపోజ్ చేసినప్పుడే వి థాట్ దిస్ ద బెస్ట్ సాంగ్ ఆఫ్ ది ఆల్బమ్ అనుకున్నాను. తమన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా చాలా బాగా చేశాడు. సో బ్రూస్ లీ హస్ గాట్ లాట్స్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ఓరియల్ ఫైట్స్ అన్నమాట. బ్రూస్ లీ అన్న వెంటనే చైనీస్ డ్రమ్స్ అలా కాకుండా ఆల్ ది యాక్షన్స్ హ్యాడ్ వెరీ గుడ్ టాస్క్స్. ఎవ్రీ యాక్షన్ హ్యాస్ ఎ టాస్క్ ఉండింది. నిన్ను మా వాళ్ళు వేటాడి చంపే విజువల్ నేను చూడాలి. నాన్నగారితో ఇది నా సెకండ్ ఫిల్మ్. ఆయనతో 2007లో చేశాను. మళ్ళీ ఇప్పుడు దానయ్య గారు సూపర్ ప్రొడ్యూసర్. ఎందుకంటే మీరు విజువల్స్ చూస్తే, మూవీ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్ చూస్తే తెలుస్తుంది. Some people give a lot of trouble doing that, some don't, and he is one of the people who doesn't bother. October 16th రిలీజ్ అవ్వాలనేది డెడ్ లైన్లో స్టార్ట్ అయిన ఫిలిం. సో అప్పుడు ఉండేటప్పుడు నాకు అదొక టెన్షన్, అదే సో మనల్ని ఎక్కువ కాంప్రమైజ్ చేసేస్తారా, ఈ రెస్ట్రిక్షన్ చేయమనేస్తారా అని ఒక టెన్షన్లో ఉండేటప్పుడు దట్ వాస్ అ మచ్ ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్ టు బి టేకెన్. దట్ ఈస్ ద ఇంటర్వల్ బ్లాక్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్. అది ఒక కొత్తగా ట్రై చేస్తామని చెప్పి నేను డైరెక్టర్, ఆర్ట్ డైరెక్టర్ అంతా డిస్కస్ చేసి వీ కమ్ అప్ విత్ వన్ సెట్. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి బిగ్ కాస్ట్ ఫర్ హిమ్. దట్ డిసిషన్ ఈ టుక్. ఓకే మనం అది సెట్ వెళ్ళిపోతాం అని చెప్పి ఇట్స్ మేజర్ డిసిషన్ దట్ రియలీ గేవ్ మీ అ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అబౌట్ హిమ్. అది వచ్చి ఆ ఫిల్మ్ ఎంటైర్ ఫిల్మ్ని ఒక లుక్ సెట్ చేసింది. ఆ సెట్ మేము వేసింది. గ్రేట్ డిసిషన్ వాట్ ఇట్ టుక్. ఐ హ్యావ్ నెవర్ ఫెల్ట్ so loved and so lovely on a set. I mean, you feel so great coming here to work. It's actually an amazing environment to work in. ఆయన చాలా మంచి ప్రొడ్యూసర్. ఎలా అంటే ఎప్పుడు డైరెక్టర్ కావాల్సినవి ప్రొవైడ్ చేయటం, డైరెక్టర్కి ఏం కావాలో చూసుకోవడం తప్ప ఎప్పుడు డైరెక్టర్ వర్క్లో వేలు పెట్టడం కానీ ఇలాంటి చేయడు. డైరెక్టర్కి విపరీతం రెస్పెక్ట్ ఇస్తాడు ఆయన. మీరు సాంగ్స్ కోసం వెళ్తున్నారు సపోజ్, దానయ్య గారు కూడా వచ్చారు ఇటలీ, స్పెయిన్. Evening, chalo, pack up, let's do party. And suddenly everybody's like, sir, shoot, we've come for shooting. So he's so chilled out that he doesn't interfere. Director panlo, actor panlo, executive producer, everyone, he just lets them be. That's very nice. Because of that portion came out well, and after that I don't want to compromise anything because I know I got the pulse that this film is really going to look nice. అలాగే ప్రతిదీ అడిగి తెలుసుకుంటారు, ఇది ఎందుకు ఖర్చు పెట్టాలి, ఇలా ఎందుకు చేయకూడదు అన్ని. ఒక ప్రొడ్యూసర్కి, మంచి ప్రొడ్యూసర్కి కావాల్సిన లక్షణాలన్నీ దానయ్య గారిలో ఉన్నాయి.
అందుకే ఆయన ఇంతకాలం సస్టైన్ అయ్యారు, ఇంత మంచి పొజిషన్కి వచ్చారు. ఆయన ఇచ్చిన సపోర్ట్ వల్ల ఈ సినిమాని రిచ్గా తీయగలిగాం. మాకు అన్నీ చేశాడు. ఆయన అడిగింది ఒకటే 16th రిలీజ్ చేయాలని. సో వీ ఆల్ వర్క్ డే అండ్ నైట్ టు అచీవ్ ద గోల్ అండ్ ఇట్స్ లైక్ అ వైస్ వర్సా. వీ సపోర్టెడ్ హిమ్ అండ్ హీ సపోర్టెడ్ అస్ అ లాట్. Camera, action. శ్రీను వైట్ల ఫస్ట్ సినిమా నుంచి నేను చేస్తూనే ఉన్నాను. ఇంచుమించు నేను అన్ని సినిమాలు చేశాను. అతను ఒక కొత్త నరం పట్టుకున్న వ్యక్తి, నాడి పట్టుకున్న వ్యక్తి కామెడీ పరంగా. Sreenu sir, it's the first film, of course, I'm working with, and I didn't really know much about him. I purely go by my script, and of course, the references given to me by whoever suggests about certain directors or whoever. కోడల్ని తెచ్చుకునేది మనకున్న స్టేటస్ పెంచుకోవటానికి కాదు, మనకి లేని కూతుర్ని తెచ్చుకోవటానికి అని. It's a very refreshing experience because I didn't expect. He's a pretty big mainstream film director, so to be working with him in my first film also is something of an honor. So, and he's very calm and chilled out. I think that gives us room to emote and perform while we're doing it, and especially I needed to be comfortable doing my first Telugu film because I'm a little weak with the language. I'm trying to learn. Actually, one of the best directors I've ever worked with. It's been long that I'm in this industry, but I can say he's a perfectionist. ఇదంతా నీ వల్లే అని ఆయన చెప్పొచ్చు కదా. అమ్మా, నాన్నకు లైఫ్లో ఒకటే కోరిక, అక్కడి తన కష్టంతో కలెక్షన్ చేయడం. దానికే ఇద్దాం. శ్రీను సార్ ఇస్ వన్ డైరెక్టర్, చాలా కమర్షియల్ సెన్సిబిలిటీస్ ఉంది, చాలా క్లారిటీ ఉంది ఏం కావాలని. అందరికీ తెలుసు కమర్షియల్ మీటర్, కామెడీ, చాలా మంచి టైమింగ్ ఉంది శ్రీను సార్ది. యాక్చువల్లీ శ్రీను వైట్ల గారికి అందరికీ ఒక మంచి డైరెక్టర్, అందరూ ఒక సక్సెస్ఫుల్ డైరెక్టర్ అని తెలుసు. బట్ ఐ రియలీ ఎంజాయ్డ్ దిస్ పర్ఫార్మెన్స్. ఓకే, సో ఎవ్రీ సింగిల్ సీన్, ఎవ్రీ సింగిల్ ఆర్టిస్ట్ యూస్ టు పర్ఫామ్. ఓకే, సో మేబీ ఆ యాక్టర్స్కి ఆ యాక్ట్రెసెస్కి వాళ్ళు ఆయన పర్ఫామ్ చేసే ఆ ఒక మూమెంట్ మటుకే తెలుసుంటుంది. నేను చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. అది ఒక మోడ్యులేషన్ కాదు, ఈ గివ్ సమ్ 4-5 మోడ్యులేషన్స్ ఫర్ ఎవ్రీ సింగిల్ డైలాగ్స్. He is one of the best directors I've worked with. So easy to get along with. I have never seen a more calm director. He's damn sweet. శ్రీను వైట్లో వచ్చి ఆయనకి సీన్ టోటల్గా విజువల్గా చూసేస్తారు ఫస్ట్. సో ఆయనకి షార్ట్స్ ఎలా కావాలి అండ్ ఆ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎలా రావాలి, లుక్స్ ఎక్కడ ఉండాలి, లుక్స్ ఎప్పుడు చూడాలి ఎప్పుడు చూడకూడదు, లైన్స్లో ఎక్కడ పాజెస్ రావాలి రాకూడదు, ఇదన్నీ చాలా డీటెయిల్లో ఆయన విజువల్గా చూసేస్తారు ఫస్ట్ సీన్. పెక్యూలియర్ టైమింగ్ అండి ఆయనది. అదొక డిఫరెంట్ డైరెక్టర్స్ దగ్గర చేస్తున్నాను. శ్రీను వైట్ల గారి దగ్గర కొత్త అనుభవం. సో డెఫినెట్లీ వెరీ యూస్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. Just to make me comfortable, I mean, he's done such sweet things, like he'll come sit next to me and he'll suddenly strike up a conversation about fruits. And you'll wonder why he's talking to you about fruits, but then you realize he's only doing that so that you get comfortable with him and you'll actually have a conversation. So a few days ago he came up to me and he said, do you like custard apple? Out of nowhere, like randomly. And I'm like, yeah. You know how many calories they have in custard apple? It has the highest calories in fruits. So I was like, sir, but it's a seasonal fruit. I'll probably eat 2 a year. Then it's okay. Like that's how our conversation has actually started. And శ్రీను వైట్ల కొత్త కాదు, రామ్ చరణ్ కొత్త కాదు. అంచేత మాకు ఆవకాయ వేడనలో కలుపుకున్నట్టు బాగుంది. ఆయన వచ్చి మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అది చాలా కంఫర్టబుల్ అయిపోతుంది మనకు. ఆయన విజువల్లీ చూసిన తర్వాత మనకి ఈ షార్ట్లో ఇంత చేస్తే చాలా సంపద అని చెప్తే మనకు కొంచెం కంఫర్టబుల్ ఉంటుంది యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్. సో యా, ఇట్స్ నైస్ ఫన్ టు వర్క్ విత్ శ్రీను వైట్ల. He wants the shot to be the perfect shot, for which he strives very hard. He puts in that much effort to get the perfect shot, which in terms of not only the actors, in terms of everything, the technical thing and the art thing, the atmosphere, in terms of everything he expects the best shot. So
So I feel that he's a perfectionist. ఎడిట్ కూడా మైండ్లో ఉంటుంది. సో షూట్ చేసేటప్పుడు ఎంత కామెడీ కావాలి, ఎంత ఓకే ఎక్కడ యూనో వీ నీడ్ టు లాఫ్, ఎంత ఎమోషన్ ఉండాలి అన్నీ తెలుసు. సో ఆ కమర్షియల్ మీటర్ తెలుసు. కెమెరా ఆ క్లాస్ ఈ క్లాస్ ఒకటేనా? సౌండ్ ఒకటే కదండి. సౌండ్ ఒకటే కావచ్చు, కానీ సొసైటీలో రెస్పెక్ట్ వేరు. కొంచెం వైపు కొంచెం కోపం వచ్చిందండి. సౌండ్ ఒకటే కావచ్చు, సొసైటీలో రెస్పెక్ట్ వేరు. మిగతా డైరెక్టర్స్ ఎక్కువ మంది వర్క్ చేస్తే కూడా అంత ఒక యాక్టింగ్కి ఒక ప్రయారిటీ ఇచ్చి ఎవ్రీ సింగిల్ పర్ఫార్మెన్స్ అని చేసి వాళ్ళు చేయించేది అనేది చాలా కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్. Posed and he knows what he wants, and he speaks to us like a friend while giving directions, and he doesn't tell us like try do this, do that. It's not block. It's very simple. It's how you interact with, just as I'm interacting with a friend would be his direction to me or any other actor in fact. So that's pretty chilled out and that's comfortable for me. He goes into the minute details of everything. So that's what something which is difficult for all of us, including the actors, technicians, everybody, because he expects the perfection from everybody. But there's a pleasure always when you give that perfect thing, when the whatever is extracted, you give the perfect. All of us feel satisfied about it. So I feel he's a perfectionist. We've gotten along really well. I think the only reason I agreed to do this movie is because of his confidence in the character. And it's been a pleasure working with Sreenu sir too. I mean, he's a bit on the shy side, but I think as you get to know him a little better, he opens up even more. నేను చాలా ఎంజాయ్ చేశాను. అండ్ ఆబ్వియస్లీ వెన్ యూనో కట్ ఫాస్ట్గా షూట్ జరిగింది. ఇట్ వాస్ రియల్లీ ఫన్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్. చరణ్ అంటే నాకు చాలా చాలా ఇష్టం. అంటే ఇప్పటి నుంచి కాదు, చాలా రోజులుగా మేము ఇద్దరం సినిమా చేయాలని మాట్లాడుకుంటూ ఉండేవాళ్ళం. అది ఇప్పటికి జరిగింది. చరణ్లో నాకు చాలా క్వాలిటీస్ యాక్టర్గా నచ్చితే పర్సన్గా ఇంకా అంటే పర్సన్గా కూడా అంతే ఇష్టం. You know, he treats everybody like friends. So I think even though he called me ma'am, but he treated me like a buddy, and he's absolutely a gentleman. రామ్ చరణ్తో పనిచేసిన ఆబ్వియస్లీ చాలా బాగుంది ఎక్స్పీరియన్స్. చరణ్ నాకు షూట్ చేసే ముందు కలిసాను, నాకు తెలుసు. బట్ షూట్ చేసేటప్పుడు తెలిసింది హీ ఈజ్ సచ్ అ నైస్ పర్సన్. Ram Charan is quite an intense actor according to what I have noticed. ఎందుకంటే ఆయన వచ్చి డైలాగ్ పర్ఫెక్షన్ రావాలంటే he doesn't mind spending more time trying to get the lines right. చిరుత ఎంట్రీ నుంచి ఆయన ఆ సినిమాలో చేశాను, నేను హిందీ సినిమా కూడా చేశాను. చాలా కంపోజ్డ్ మనిషి. I think I haven't felt this comfortable on a set in a very, very long time. This has been so far in my top 3 working experiences. Charan has been a great co-star. We've gotten along really well. I've shot most of my scenes with Charan. Working with Ram Charan is a very nice experience because he's a very quiet and reserved person. It took a while for him to open up, but once he did, he seems to be a very smart person. With Ram Charan, this is my second film. I did Orange with him, and this is the second film. I find him very, very down to earth and very comfortable, and he makes the other actors very comfortable. చరణ్లో ఒక క్లాస్ ఉంటుంది ఇప్పుడు, తను ఏది పర్సన్గా కానీ పర్ఫార్మర్గా కానీ ఒక క్లాస్ ఉంటుంది ఇప్పుడు. అంటే అది ఎప్పుడు ఓవర్ బోర్డ్ వెళ్ళడం అలా చేయదు. Met him for the first time. In fact, we didn't have a scene where we are talking to each other. He was standing at a distance, so I really didn't get a chance to chat except say, you know, pleasantries, hello, and that's it. But then I think we got a lot of time together when we were in Bangkok and we were doing this climax scene of the film. So that's when we ended up spending a lot of time together. Ram Charan is a superstar and he's a superstar's son, so he can have much more attitude than what he is. That is the humbleness and he has developed or he is trained to be from his family. చిరంజీవి గారి క్వాలిటీస్ అన్నీ అదే ఫోకస్, అదే డెడికేషన్లో చరణ్ కూడా వచ్చింది.
అలాగే చిరంజీవి గారిలోని ఆ బిహేవియర్ ఏదైతే ఉందో ఆయన ఎవరిని హర్ట్ చేయకుండా చాలా కంపోజ్డ్గా మాట ఉంటారు. అది చరణ్ కూడా ఎవరిని హర్ట్ చేయడం జరగదు. చాలా గ్రౌండెడ్, చాలా హార్డ్ వర్కింగ్, డెడికేటెడ్. అండ్ when we were shooting for Bruce Lee, he was on a 45-day mala. దాని తర్వాత కూడా నో arrogance, నో డిఫికల్టీస్, నో హ్యాసిల్స్, ఈజీగా పని జరిగింది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ పెట్టి డాన్స్ చేశారు లాంగ్ అవర్స్. సో ఎలా చేస్తారో నాకు తెలియదు, బట్ చాలా చాలా మంచి పోస్టర్. Songs again for his fans, he really worked out. So first 2 songs foreign lo chesam, almost all songs okay time lo chesam, like back to back. So he has to dance for every single song, use that complicated steps and even fight, as I told, because he has the pressure that the film is titled Bruce Lee. He has to come up with a beautiful more choreographed fights and all. So it's all tough. He pushed his boundaries more beyond the boundaries that is coming up really well. I really like his playfulness on set. కొంతమందిని కావాలించుకోబుద్ధి చేస్తుంది, కొంతమందికి నమస్కారం చేయబుద్ధి చేస్తుంది. అలాంటి కేటగిరీలో somehow I put this is very dignified. He has this one thing I've noticed about Telugu actors itself in general who have come from this lineage and this big family is that they have this sense of dignity, elegance and class about them. And Charan for sure has it. చాలా మనుషుల దగ్గర తీసుకుని ఎంతో ప్రేమగా ఉండటం, ఇవన్నీ చరణ్లో ఉండే క్వాలిటీస్. అంటే అంత చిన్న ఏజ్లో అంత మెచ్యూరిటీ అనేది నిజంగా ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తే, సేమ్ టైం మనకు ఆన్సర్ కూడా దొరుకుతుంది. ఎందుకంటే అది ఆయన చిరంజీవి గారు అబ్బాయి అవటం, ఆయన పెంపకం అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. It's a nice experience ఎందుకంటే రామ్ చరణ్ వచ్చి ఎక్కువ మాట్లాడరు, బట్ I know he's a fun loving and a mischievous guy because it shows in his eyes. Very chilled out, even with be it like anyone on set. It doesn't really have to be Sreenu sir or me, or he fools around even with his staff, and I find that very adorable. I think it's a very, very good quality. There's that sweetness to him which just makes you feel very comfortable. Very pleasant it is. I enjoyed working with him. Yes. I don't know how Pawan Kalyan sir was, when he was Charan's age, but I think their down-to-earth nature is one thing that's really common between the two. But apart from that, I think they both have that sense of being mischief and they both know how to get their way. చరణ్ నేను ఎప్పుడు ప్రతిరోజు షూటింగ్లో కలిసే భోజనం చేసేవాళ్ళం, కలిసి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసేవాళ్ళం, కలిసి కబుర్లు చెప్పుకునేవాళ్ళం. షూటింగ్ అయిపోయింది, అదంతా మిస్ అవుతున్నాను నేను. నిజంగా వెరీ స్వీట్ తను, చాలా చాలా ఇష్టం చరణ్ అంటే నాకు. మళ్ళీ పని చేయాలని అనిపిస్తుంది. I had known him a little bit before, like there was this hi hello acquaintances, but I can actually say he's a good friend. ఆయన ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత వచ్చి కూడా నేను ఆశ్చర్యంగా ఫీల్ అయింది ఏంటంటే, ఏదో కొంచెం గ్యాప్ తర్వాత వచ్చినట్టు లేదు, మామూలు రెగ్యులర్ షూటింగ్కి వస్తున్నట్టే ఉన్నారు ఆయన అంతా. అంటే అదే ఒక తపన, అదే డెడికేషన్ ఇప్పటికీ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అంటే అక్కడ ఎలాంటి మార్పులు లేదు, అలాగే ఉన్నారు ఆయన. ఇట్ ఈస్ లైక్ అ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ. ఇట్ ఈస్ అమేజింగ్. నేను ఎంత చెప్పినా తక్కువ. రామ్ చరణ్ సినిమా పెద్ద సినిమా చేస్తున్నాం, మంచి సినిమా చేస్తున్నాం అనుకున్నాం. సడన్గా ఒక కొత్త రంగులు యాడ్ అయిపోయాయి అన్నమాట. అంటే మేము ధనస్సు అనుకుని మొదలెడితే అది ఇంద్రధనస్సు కావడం అనేది గొప్ప విషయం. ఐఎమ్ సూపర్ డూపర్ ఎక్సైటెడ్ ఎందుకంటే ఇది స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు నాకు తెలీదు. అండ్ ఐ థింక్ బై ద టైమ్ మనం స్టార్ట్ చేసి ఒక పర్సంటేజ్ అయిన తర్వాత ఇది ఒక డెసిషన్ తీసుకున్నారు అనుకుంటాను నేను, డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్లో. మేము ఇంకోటి ఇండివిజువల్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం, ఇది అంటే మాకు తెలియకుండా ఒక బోనస్ మాకు ఇది. ఆయన ఎంట్రీ చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఈ సినిమాలో.
even in my younger days, I have not worked with Chiranjeevi sir. I've only gotten to know him when we have these 80s reunion that we do every year. మగధీర ఒకటి చేసాం. చిరంజీవి గారు అంటే మాకు కాంబినేషన్ లేదు. అందులో ఆయన జగదేకవీరుడు అతిలోక సుందరి నా ఫస్ట్ సినిమా చిరంజీవి గారితో. Chiranjeevi, we've been watching him from small. I mean, he can attract, he's a magnet, he can attract anybody. ఆ ప్రయాణం ఇంద్ర దాకా కొనసాగింది. I'm super excited ఎందుకంటే I grew up watching his films, especially his songs. I think this is going to be really, really cool. It's very comfortable. చేసేసారు ఫస్ట్, దెన్ we also excited and it's very simple to నేను పెద్దగా మేము ఏం చేయలేదు. His dance and his looks and his acting, everything. So that way I'm a great admirer of Chiranjeevi garu. చాలా మంచి వేషం బిగ్ బాస్. చాలా తమాషాగా మా ఇద్దరి మధ్య ఉన్న సీన్ ఆయన డైరెక్ట్ చేశాడు అనివార్య కారణాల వల్ల. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సీన్స్ ఆ సినిమాలో. Chiranjeevi గారి ఎనర్జీ as far as a dancer is concerned, even now some of his songs are evergreen and you can still dance for them. I didn't know when I signed this film. నాకు తెలియదు నేను సీన్ ఉంది చిరంజీవి సార్తో or screen share చేయాలి. I feel the luckiest moment that I'm part of the film where he is in. He made it very clear that everybody should be very comfort when working with him అనేది. తెలిసేటప్పుడు చాలా ఎక్సైటెడ్ అయ్యాను అండ్ షూట్ చేసేటప్పుడు ఇంకా నేను యాక్చువల్లీ ఆల్ ఉన్నాను. Like I was just enjoying the whole process so much and he's again it shows where roots come from. He's very grounded, చాలా dedicated. ఇప్పటి వరకు కూడా కాదు ఇంకొక చేస్తా అలా చెప్తారు. When it comes, it was really fun because he's so into the grammar of filmmaking. Okay, so it's very easy to work with him because he set his own lights, a focus distance, a focus pullers. He made himself very comfortable. It just made things very easy for us because everybody was in a little bit of pressure. షూట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏంటంటే కొత్త ఎక్విప్మెంట్స్ అన్ని వచ్చినాయి కదా, ఇప్పుడు అన్నింటి గురించి అడిగి తెలుసుకుని అదే తపన ఆయనకి. Basically, when you used to work in films, like నా అసిస్టెంట్గా ఉండేటప్పుడు ఆ చిన్న ఒక డిసిప్లిన్ మళ్ళీ ఐ ఫెల్ట్ విత్ హిమ్. ఎప్పటికీ ఆయన అందుకే మెగాస్టార్, ఎందుకంటే ఎంత ఫోకస్డ్గా ఉంటారు చేసే పని మీద అనేది నాకు అనిపించింది. I didn't know that when I started the film, but once the promotion started and once all of this started, I began to understand the magnitude and the scale of this film. When I got on board the project, when I got my first narration and they told me about this, and it took about a few months for it to actually come out. And అందరూ బాగుంది అంటున్నారు ఆ ఎపిసోడ్, బట్ వి మేడ్ ఇట్ వెరీ సింపుల్. కెమెరా అట్లే స్టిక్స్ లో పెట్టి షూట్ చేస్తే కూడా ద గ్రేస్ వాట్ హి హ్యాడ్ రియల్లీ ఎన్హాన్స్ ద ఎంటైర్ లుక్ అండ్ ఫీల్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్. చాలా ఒక మర్చిపోలేని అనుభూతి. ఆ షూటింగ్ జరిగిన 3 రోజులు మొత్తం ఇండస్ట్రీ అంతా వచ్చారు అక్కడికి. ఒక పండగలాగా జరిగింది, అందరూ ఆయన చూడడం కోసం రావడం. అది ఎప్పటికీ మర్చిపోయిన ఒక అనుభూతి. You have no idea how thrilled I am. This is going to be, if I'm allowed to say, I think it's going to be really kick-ass. It's a memory for lifetime. I keep making fun of it. I said, well, I didn't work in my youth, I'm going to work in my old age now. Because I come in the next generation, whether I would get such an opportunity to work with such a big mega star. Sir, I want to work with you. ఇంత మంచి సినిమా, అందులో చిరంజీవి గారు స్పెషల్ అపీరెన్స్ ఉండడం పెద్ద ధమాకా. ఈ సినిమాకి బోనస్గా ఫీల్ అవుతున్నాను. వెరీ ఎక్సైటెడ్. So to be associated with a project of this magnitude and scale is something that I'm very, very proud of, and I'm very happy that I'm getting that chance in my first Telugu film itself. చాలా గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ బికాస్ ఎన్నో కోట్ల మంది ఆయన కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు. ఆయన డైరెక్ట్ చేసే ఛాన్స్ నాకు వచ్చింది. దానికి మరొకసారి చిరంజీవి గారికి, చరణ్కి ఇద్దరికి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. ఎంగేజ్మెంట్కి గిఫ్ట్ చాలా, ఇంకేదైనా కావాలా? నాకు లైఫ్లో నువ్వే ఒక పెద్ద గిఫ్ట్ రా.